Karibu televu kulitimba tufigagadde olwa NBS television natenja alukwanisa mu yolwalero nga nkulisaayo yonna gy'obadde abasiraamu bannaffe mwenna gye muli twagala baagaliza Idi ennungi abagenza okusala ebisolo bamaze okubasomesa engeri omukolo gye gukolebwamu mugukole nga mugoberera amateeka ate kibuli bagambye nti bwe mumaliriza temugenda mu bya haramu kubanga temuli magoba wabula mwekuumire mu ebyo ebiyinza okwongera okutuukiriza ekitiibwa ky'omukolo gw'olwaleero. Nze Simon Muyanga Lutaya mu NBS Extra wano ne Tamale Mirundi mutano wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu era buterevu ndi naye wano n'obutabo bungi waliwo akatabo akasooka Bobi Wine Victory or Revolution kawandiikibwa ennaku z'omwezi meka nga 23 Julai 2017 ng'ali ezzana. Waliwo akatabo akalaba kayita Scandals, Government Scandals, Why NRM Loses Propaganda Wars, kekokubiri muntu omu yakeetisse na kano kalaba. Waliwo kano akolulimi olulemedde mu saving a tongue from its hostile teeth ng'olulimi lulemedde mu mannyo wakati waliwo n'akalala kabula kano takakafulumya emirundi mingi the invisible force omutwe oguliko gwa kadaga bw'okasomako tekakuleetera etabu bw'atyo bwazze yeetesiteese leero tuli emmere 1-on-1 tuli emmere mwana wange. Tamale Mirundi yakolera gavumenti emyaka 14 nga mwogezi wa president abajozi ne balowooza yali mu kitongole kya communications era olowooza nti bw'abanga yali musajja mulungi ate kubanga yaleka ensigo ey'ebyempuliziganya ebirungi mu ofisi mwe yali bw'aba yali muntu mubi ofisi yagirekanga bwe yagisanga. Bajozi Tamale Mirundi gavumenti y'obukyatuva Arua yakafulumya statement ez'enjawulo nya leero Bobi Wine enkya baakuba motoka ya president olulala zaake yadduka mu komera tebamanyi four different statements. Anti kakati kyenkubuuza who is telling the truth? Akatabo kange akaleetesike n'akawandiika nti Brian White and the story of a malicious footballer. Ne bagamba nti ku kyalo kwaliko footballer n'amenya abazannyi abalungi bonna ku kyalo ne batwala ttiimu ye n'etwala ekikopo ky'ekyalo. When they came to assemble for village team to compete over a Gombola trophy, bali banne yali yabamenyadda. Yabamenyera ku level ya kyalo. Nga irabire nti eriyo team league ye Gombolola. Kakati bano abaana bano ababbye nnyo balowooleza mu strategies bbiri. One, the people came to government for a car and a salary. Whoever you humiliate no muwo mulimu mulala werugo. No. It was a commitment. But they were right because kakati, I believe what you got from government was a salary and you have stuck on the car. You're still in the government. Gomesi yange nanoba nayo. Nabakolera ebintu byeka. Nonoba ne Gomesi. Ey'emmotoka eno emiliyoni olukaaga. Nanoba nayo Gomesi. All right, kale mukulikayo katono mukadda akakokumula mwaddewo ka technical problem katono endoza kawedde ndire Tamale Mirundi Misiri amasanyalaze gavaako okumala eddakiika 3 tambo yali Gomesi baba nayo edeipa kuli ebintu bimeka kakati kankubuulize nti bano tebalowooza ku ttiimu ya Gombolola obadde oli yazannya n'amenya banne bazannya ku kyalo bamenya abantu bonna n'awangula ekikopo kubanga nabo bagamba nti mu gavumenti ya President Museveni muli mwezi mulimu ey'abambabazi gye baalekamu mulimu ey'abavubuka bano abajozi abagaggawadde ennyo neeyiye kubanga bo beegera ne beegabira obusika ne bagenda ne beegabira obusika nga bukyali ne batamanya ne forces endala ezaffe weeziri. We have worked with you closely muli bajozi nga ani akola namu. How can you get new allies in the future? People run away from you. Kakati today ekyokubiri government zonna zibeera ne scandals. Era nno government yalina scandal. Kayira was assassinated. Why did the government convince the people that Kayira has not been killed by government?
President came up and said NRM does not believe in political assassinations. People told us to kill Mwanga, to kill Obote, we refused. And people believed in Museveni. Why? They were united at that time. And you know the definition of political assassination is restricted to political opponents. How would you define people who died during riots of political nature? Murder, you kill another person, you kill a rat, you assassinate a very important person. Those are political assassinations. Kakati, netutuka kuchemukula. Bayo chabantu mugali omuka. The culprit was surrendered. That was Museveni at the time. Immediately. Mukula. Toka scandal zitandise butandise. What has changed now? Do you tell the difference between a scandal and a crisis? Is this a scandal or a crisis? Yes, a crisis kitegeeza. They have gone beyond the logic. So are we looking at a scandal or a crisis? No. Kakati bano tufunyewo group nga yoteze kusolvinga problem. Ye yagala kulya Museveni sente. You don't solve a problem. You have a team you walirowozezza nti bebe experts already tebasobola kwogera bamamidde bugagga bwabwe. Kasita omulabe wakuleeta mutukita sinking theory to sink. Ti abantu bagamba nti government egwa. Everybody remains on the fence. Very dangerous. Kasita omulabe wo mufo kyokuza nti government tukole ekyo n'omulamuzi naye bw'asala omusanga agusala kifuula nenga alinda nsi ntukuvu n'omupoliisi takuba amasasi alinda nsi ntukuvu n'omugagga naye tanyega awumene musikande mubeeramu bameka abafudde ne boogera buwalutwetwe bugenda kuba n'entwe yakoba n'abaana baani abajooga abantu abo balabako nga bakoze statement. That's why the man is fighting alone. Very good face. And making 4 contradictory statements in a space of 7 days. Ekyokubizi nti ngunde 2 nti bayina tebayogera mazima. No. Because nabagamba tulita resignation statements mu logic ne propaganda. If you say there was an assassination attempt on the president, then you must overhaul the commander. The command? Yes. Take him out. That's an assassination. That will be defeatist. It will be blaming the attempts on the security forces instead of the hooligans. Akuma kabadde kajjeko TV wano munda wano. Ani amanyiwe kali. Ekitegeeza bwe mukajjako tutegeera butegeeza sabotage nze yaani. If you say a single stone yakuba emotoka ya president who supported it in the motorcade eduka emisinde era nekubwa not a hail of stones. Kati abakola bino tukiyita devil's advocate nti we sit down neŋŋamba benjogerera siba siru. They are more brainy than me, which means ngenda okujjula ekintu nga nkifumbye. I can downplay it nti no, it was an isolated incident. Why do we call it election violence and soccer violence and violence? Election violence, soccer violence, and ordinary violence. Why do we differentiate? Would it help government to say it was an isolated incident? Yes, Museveni yakubwa amayinja. Nti president yagende mu kitundu ne bamukubirayo. Omanyiwe kye kitegeeza omanyi abafa. Bafa. Ekyo singa assassination attempt. Tetwaligambye nti mwakubye gundi amasasi ne gundi no. Naye structure ekyuka ya command. Kuba tulina convoy commander abala ne speed yayo. Tuyine yakoze routes, tuyine monitoring team, you can even have an helicopter. How come nti hostile group eyabe NRM ne hostile group eyaba Mirundi Bobi Wine met at the same time when the president is going away? Who is the convoy commander, planner? So, Chenawagan to this resignation statement, and now, what consequences is it out to justify an assassination? There was an assassination of the president in Arua, and therefore, if you say that it was an assassination attempt, but ekyo kiri kiriya nti kinyata bamukubira mu ekidaala egende ekisumu yamale ennaku 7 nga takola.
yagenda n'avuma Raila Odinga n'agamba abalasha baali batoneddwa alyo n'agamba look tie lwaki mukolagana n'omukazi nga nze omusajja nze ndi mu nnyumba waka with the government not with the opposition ekitala ne kiyiika nga jana atudde wali wacha bijana wacha hiyo rais yamwetika yagenda nekaba. And this is the beginning, this is what cemented, consolidated the feud between the two families. Raila yali agala kutta Kenyatta. So if it is an assassination attempt timufa gote walabi Venezuela waliwo yasigadde ku parade bonna badduse kakati assassination attempt must be followed up by a purge. Serious issues. Who should do the purge? Anti yenkubudde bwe kitabayo teba assassination nga tukijjamu. Okay. Kakati ekyo nga tukijjamu. So it was the election violence. Bwe anti si kye bannyonnyola. Balemeddwa okunnyonnyola one. That's why they are shifting goalposts. Bali mu kunnyonnyola what went wrong. In absence, they have explained that while the presidential motorcade was driving through, supporters of Bobi Wine or opposition forces attempted to kill the president by throwing a stone that hit his car and smashed it. Bali kubimubano crowd yekuba president ye bali kubimu amasasi. Atochi mabali eri ate Bobi Wine ayina ebyaffe biri byotegedde. Ye yali akyayogera nazzawo akazindalo nadduka. Yasensinga ayina biri. Jange tayina bintu. Kubanga lawyer akubuuza did you murder so that I make a defense nga mayi nti oli bwatubuuza kino nkiddamu. Kakati if you fail to tell the truth, even the defenders, kubanga you must understand the president had left here nti yaleka abagambi don't shoot anybody fujjo balikola amaze kugenda either for fear of their jobs oba fuki. Kakati nze mbagamba nti temporarily gojja kutta abantu osirike bakulemere niye abantu bo bakumanyi kuba lumazi zitambula wanudde yetta abantu ennakulebe bamutta eyatisa lumu bamukwata wano ng'ekiwandiiko yekyewandikira. That's why nti ono gundi ono yali akyeyagalamu ekyokuba olubiri lwamu mbere yagenda okulanga banne bonna basirise abamanya isisi omanyi mpanga yali meya wa Kampala ye yali amanyi nti buluzungu lwamala okwogera bakuba mu ngalo ne bajja babika Kennedy nti afudde omuzungu olwamala n'akuba mu ngalo yalaba banne bonna bakabulaga kiki ate Kennedy tafudde gw'osanyuse busanyi naga sibitegedde era okuva olwo yatambulanga n'omwogera wala banne bonna basinze bakatuma bamala bameka manda basinze tebali anyiga nga gokazina kuba olubiri lwamu mbere nesabwa okyonti oyinza kubanga ova Somalia okulambula amagye ne baga nti enyenye erina technical problem ne bakuyolera e Nairobi olaba bonna basinze yes anti ye nga tamanyi. So kakati ekyo so nga omusajja omukulu yasoma communication byowulidde over the last 7 days mu analysis yolowooza kiki ekyaliwo happened in Arua? Abantu abo bagerere bakola ebintu especially the cowards. A coward tabala omutiitizi mutemu avali yakitinga and kasola banga omuntu omutiitizi oba yagala nnyo ekintu. Although in politics they tell us that paranoid is keep power okubeera nga weekengera naye abatiitizi abalowooza nti tuyinvesinze olwo omwana tutwala tebakola analysis bajja kuleeta president obuzibu. From politicals tebatugamba nti history repeats itself. What caused the religious wars in Uganda? A Catholic murdered a Protestant in daylight in Mengo. Look at the demand that the man should be surrendered. Mwanga said no. The following day, because of the arrogance, thinking that Mwanga would protect them, another Catholic killed an Anglican in Mengo again. They're right. Never fools the moon never jikwata. Never mudemera. Hotel watandike Mengo. Why? Because of the food. Gundi bwelyaja Marcos, gundi Aquino. Abamerika bajigiriza Marcos mugende mutereze Philippines ziba inamu enkambi yabwe nene. Gundi Aquino ne bamugamba nti bayinza okutira ku gundi.
yatekako bullet proof vest yali afuna mu munyonyefulu namukuba esasi mu mutwe. What happened? Makosi yasulako. Was it the full thought that killing Aquino was solving the problem? He escalated the problem. Makosi yaduka buduzi. Tunisia efuru yayicha akashisha kwa mwana kanu kakiyosiki senti yali asitwalira bonde beni ali. No, efuru and his family are there. So aba panikinga abatalina proper assessment baleetere bapulanging eggwanga mu buzibu kuba bo tebategeera kye bakoze nti efulu kirudi lumu nga temanyi impact yakyo nti an international figure is a religious man. This is why amajja agalimu abayigizize tegatera kukola bintu bye gatamanyi. Nigeria can be destroyed by the educated because of the educated army ebyo bakola ne batakola. Ayisongole doubt okujjako kati bana abazaba jozaba abavubuka abato. Actually mu byonna kyembadde nsinga okuwunya mu byonna because byonna bibaddewo. Yes. But I believed in one institution. I believe in the army. Its conduct. And communication channel. It's by end of yesterday, I had withdrawn my respect for it. Because not what I just because singa balina be experts balizimbidde case ku kintu eki nakuga nti abaka wa parliament bajulidde ate ne bagenda mu parliament bamendinga etteeka. You are confirming nti etteeka liri mwaliisa mu bukyamu abalamuzi bagobye. Which comes first? Mbakula beggulu twandirwanye. Two, when I look at Museveni as a person, why? Museveni is a fighter, is used to losses, is street. Let me tell you, Nabukenya bwe yamuwangula. Wait. Obadde otandise bulungi. Nabukenya bwe yamuwangula. You are now diverting from logic to Nabukenya bwe yamuwangula. Let us assume the Museveni yatenyo kasiyani wadiri. Ukimanyi story ya West Nile ntemu wakalulu. What can do you know West Nile ntemu wakalulu? In spite of what he has done there, ye yajja oluguudo ekaluma n'alutwala mu Arua. Ye yabakomyawo. Even their money bwe baakoma basanga sente zikendedde, they added 2 zeros ezaabwe ne ziddawo. Waliwo olunaku lumu twali mu election ne bamugamba nti tuleetere ekyuma mu ddwaliro. Ani ali mu gavumenti yammwe asobola okuwulira abantu ba Arua ebyo byoyogera babitegeere. No, bategeere ebyo. Si ba Arua. Kyandibadde. Naale mu secretariat n'ogamba gwetadde muri ensengala byeri waggulu yabadde afiiriddeyo. Babagamba mu mwapa omukazi ng'ogenda obba omukazi n'obululu oyo alina omutwe. Wamala dde okuva omusebwa n'odduka n'ogenda mu America agenza aziyoleze abadde bamuwasiza omutwe. Waliwo gwe bajja okwasa mujja kumuwulira. Mbabulira I am very predictive. Yalina omutwe bweguti bajja baba mwase yatabula ekibiina. Katuddeyo kakubuulire nti Museveni does not fear losses. His party already has a command. Two, Nabukenya bwe yamuwangula Luweero yakola ki? Erika Luwanga bwe yabawangula entungamu nga mukyala we yajja akiikira mu parliament bamukola ki? These are losses. A fighter must consider losses, which means Museveni will see abikola. Are you talking about losses of elections or losses of life? Because Museveni doesn't fear loss of life. Losses is election. And nkugamba kiri kyabalemye. Three, bajja ku Bobi Wine Bobi Wine is inflated. A beautiful woman without a man asobola producing. No. Does Bobi Wine have a political structure? Does he need one? Politics is a group game. Politics is a group game. Abako mu FDC lero na independent lero na. So Bobi Wine yakawangula gundi mmeka. Constituencies mmeka. Bobi Wine. Je yagenze na wangula. No yabala yawangula iye. Na wangula Rukungiri, na wangula Bujiri, na wangula mu Arua. Kyakoze ayiyale asample eze bujiri n'akantu mu region. Nsobolo nkugamba nti is it Bobi Wine or confusion y'abantu?
Did Bobi Wine tell these people nti lavala munyize Aisha Kabanda munyize gundi muwanga bagenda bawagire gundi tango do ya demo mu hotel ajingama amanya gaba chapado. You want to run away from the truth of confusion ya NR muyamba simanyi gabo ya muyamba lagaje lireje duka linga tolisa ko kufuru omuntu bya kubba wala sirimu sinde mu yefe Arua yabagambye muletono omuwala yabagambye let me tell you lwaki parliament decided to dissolve the committees and appoint new leaders prematurely bo bamenya nti kasiyeni wadiri bwajja ajja kutwalibwa paaka when they inform their boss. So newagala kasiyeni bwajja asange is your confusion. It's not Bobi Wine. Bobi Wine is not your confusion. It's not your problem. No sango musajja. A group of local conniving with the witch doctor to ban the church. Who is stupid? They were local. Yes. Bobi Wine has not gone where there is no confusion. Omusajja area there never nakola political masturbation. Never constitution na damu. That used to be Bobi Wine there. Bobi Wine goes where there is trouble. You first confuse yourselves and Bobi Wine comes. Mwebade mumwebaza nti ababuli wali trouble. Why doesn't he make losses? Yagenze wanagwa. Nabagantu mutunulire. Akaluko obwa meya bakayimiriza nga ologundi Katonda yamusasula oluvannyuma najja mu parliament. Samatimba. Naye Segona kojja wange Segona mama asanyise. Tamulabanga nako novuma ne bakojja abo Segona ojjo mutwalire Segona yagenda ku Old Kampala High School n'abagamba eno box eri stuffed nene stuffed was he a sniffer dog to know to the stuff he had directed him they were fighting over money yate NRM bade yasema timba yabuli Segona yawambabazi was passive to be mbabazi man nibaba million lukaga banoonya akalulu bone basalawo okuzirya nibagenda erimu ba juniors babateremu ballot papers ba juniors nibagenda mbakulu ba junior nibalo bamwaba waddechi and they didn't know that it had a bearing on Museveni using wound victory. Once you bring in money and the people who don't reason the impact. Tamale, where is the money in this crisis now? Where is the money in this scandal we are witnessing? Was there money in Arua? Was the confusion yawe but ever secretariat. The moment you allow the secretariat people to come in your constituency, they come with their confusion. Tango duji ni abagolya abantu nakola ki kakati ekyokubiri nti nabagamba mu katabo kange kano nti abaka parliament banatebenkana somawa so kyesinategeera kyotanategeera kiki kino tokkiriza nti Bobi Wine ng'omuntu yalina amaanyi okutuusa ebintu olowooza nti Bobi Wine mumutta bwebanga olina mukazi wonga mwezi ng'ayagala bapangisa buli bwogoba jjajja mukwana because the problem is with your wife. Whenever you see a man can solve your problem. Then you wakuja chimbo. Akuweka chivo. I don't fact kampubuli. Once the people realize nti muri weak. Oloko oli akabawa ngala mu constitution nyanga muyina bina. Other serious people will come in. Tie bano baku wakati. Hey, does it mean that you will win everywhere? Either win or they lose. How? Why do you in the first place declare there will be elections? Elections are caused by losses. Kakati, nganze this strategy singabundi. How could I panic when Bobi Wine over Bobi Wine to panic over what? Who is panicking? Is there any signs of panic? Nemukola blunders. Until you search it somebody's hotel 3 times. Nemudone mugantu waliye mundu. Ate yene mutamukwatu wa hotel bana zisanzemu.
kyobula biwange ndakobye abantu ate kwatu kyo wa hotel ku omuntu ajja kujja ne kuti ya batoke mu luzenti ya matoke mu abagala ebyobwerere nga mimu mundu 3 bajenga bamugoberera tikayigula yazimulekera jangu wange bakube kiboko wingi mimi ndi Kampala don't come to my home nga sinda soma kankoleke oyogereko ne ku kino kyoti okwogera omuzego kuba abantu weguti okubatulugunya n'okubassaako ebiwunde batuuka n'okuvunda abakazi batuuka n'okutonyera mu kooti bwagenda Museveni tatya loosi ebyo ye tebimu no you see buli muntu yenna bwe muba munaamukozesa ekintu you orient him or her. It's only in Uganda where you don't kuteesa agambi president yandeetera abatali bakkalya diplomats. Why don't you start a school for diplomats? Before, when you are appointed, you get a contract of 5 years, 6 months is malengo soma diplomacy. Ye Museveni yagala kusolvinga problem ye. Kakati once you bring the soldiers, y'omujasa ajja ategedde nti yeze waduuyi. That's why the Kenya bayina paramilitary general service unit. Wano babatisiza ne police mukidduseemu. In fact, for me, what pains me. Oyo mwana gundi sabit ayinza okuluzinga kaliya ye. Nenga ate mwe kyemwe muteekamu kinene nnyo kyetaaga time to overhaul. Omuntu alina okutrainingibwa olw'omulimo. N'otegeera nti nasomesanga mu police kayibula nangobayo. Nabaga nti when a riot policeman shoots a writer, I promote him. Why did you bring him? You know you're a very intelligent man. You did not answer the question I asked. Anti nkubulidde. Omusego police is trained mu ebyo mugijjemu bagiba kyayisizza. Kakati ow'amagye y'olufuluma barracks ategeera ayolekerani. Is the army trained for internal problems or external aggression? Mbuulira. It is for defense. It is external aggression. Internal issues are for police. Ajja ku behaving out. Ngabo yandi behaving. Yes. Kwa duyo. Yes, that's why they got good. Abasajja ekizimbe Kenya bwe kyakuba obufundi building kyagwa. Bamarinizi ba America bajja mu bushnet ambassador waabwe. Abanakenya bababuuza balina bitiyo. Bababuuza nti kati ffe mutulekedde kuki. Babaga nti atofe twa training bwogo. Call the Israelis were near. It took the Israelis 80 hours to fly from Tel Aviv to Nairobi. Nti abo be bakugu mu ebyo. Bo bajjamu ambassador waabwe. We are not training for this. Ekyo tulina specialized regiment. Ejjamu ebizimbe. It took 80 hours for the Israelis to fly from Tel Aviv to Nairobi to help those who were trapped in the building. Nga amajje ga America gajja mu bush neti eka ambassador waabwe bali gumulimo tetugumanyi. Wala wa traffic aberekera abafire kuzikiza omuli. They are all policemen. Speciality. Oli wa fire. No wa traffic. Era mwanange mateeka gengozi gakugamba. Tiwo omuntu yenabo muwengu zinga tasobola kukola kintu ekyo oba omutawanirite bwerere noga nti naguza omuserikale wa traffic anzijira omusibe eruzira gyakola ababyembwa. So speciality, but because you don't know, kakati tugende kwako mbanyenyole ekibali kya trouble because kakano enkalaba era njagala okukasoma naye njagadde ntegeereze ddala ebikolwa bino kubanga emabegeri tubadde ne riot the first riot nga mulina riot police the conduct ekyokubiri amagye James Akena omunnamawulire wa nga ndaba amagye is this the kamera ebirina emigugu tebikyakola ate buti tumeza nagamba omusajja ali wa Busweri nakola semina wano ey'abamawulire neŋŋendayo batukuba teargas. Those are professional hazards. A woman must suffer labor pains. What are you saying? Yes. It's only in the court where you have a gallery and in parliament. Batukuba yes.
Why is it that in Europe, generals are embedded with their armies, the Bambala uniform? This story is always must be clear. Can I show you the footage of how the army? You keep your calm. But you can easily identify yourself. A soup? Ebintu mubige mujimpite mbosomesa anti bo wakamira bamugambye kumanyira kubanga baganti yo mundu bakukambe konti babayigirira because mwali mu bayiseka abamaje mwali mu bayiseka ne mubasomesa mubala kitinti eno kino kikwata kule kikwata bwaguyita omuzigo because go yogera ku logic bulijjo ema mbadde nnonyo omuntu alibwe malo mukwata lwaki mukwata gwe bamaze okwata gwe bakuba ono omufunyo operates beyond logic. Once you involve the army, the situation has gone beyond. If you say that the policeman, the situation has gone beyond. Did we even see riot police this time? Kakati riot police bajibatamiza. Kubanga nabo mubategere. A human being is a human being. A human being omugezi yenna ayina okuloza kulafiira abaana be. Do we have a good? Do we have allowances is going to security allowance or danger allowance? What did you do to a policeman who back Bejinja Mutu Abana Basoma? But that's your company Kadabana Basoma. Hey, and these educated people. Is this government was dying before? It's a question I would ask you. Yes. Now against a choke will better get the future repercussions. Ndibachiba nabagagabana abafunye sente bawaro twetu abajogensi koze bubi olimba gwe otukoze bubi kubanga bulijjo wano ovuma bana nenga Tamale you are inciting the public against journalists. No, obadde bulijjo bana mawule babakube tebasoma bagamba kati president bwe yaddaseeko nayo batugamba ebigambo n'abantu tuli batugamba there is no story what's your life. So what in fact gamba bulize naffe tuzinge mikono ngabano kyebaliko ekyenkana ekya Bobi Wine. One, mu America omusajja bali bamuyita Rodney King ne bajja bamukuba aba traffic abazungu ne bamukuba nti amenya amateeka ga traffic anaama ekya photographer yali ku balcony n'abakwata jule y'omu America ne bajeereza bayo kyekibuga Los Angeles bamala kukomyawo omusajja najja ku TV ne yeegayirira. You don't read, you go and read about Los Angeles, why people burnt Los Angeles. But humbled. People wanted to see Bobi Wine, bring him on TV, in Parliament, you get two groups. One who goes and sees him, a opposition. A government goes. Why do we waste all this time? Why don't you put him on TV and talk? That's what I'm saying. Who is fooling government? But Commissioner Parliament bagamba tumulabi ali bulungi abadde ali abiba. Ate oba ali bulungi agamba musajja bitasobola kuyimirira na ate oba ali bulungi muleete nodde abantu ngo mazo bakuŋŋaanya guti naali helicopter n'agenda ndi ekintu etakyalabwa nako basobola okubika omuntu muli babatya bwereere. Because you are dealing with things that you don't know how to handle. No jogamba nti doctor naga nti omulambo gwemaze okuba kalifuumu guziruseeko mu theatre. How? Ate omulambo omulwadde gwemaze okubika nti a man in his crazy situation yatulose. And now who is sacked? Who is arrested? Who is arraigned in court martial for allowing that man to get to go? So, nedda president bwaba yakyogera amanyi conditions ono omanyi nti abaana ab'amagye abo bagamba gundi baali bateesa ku gundi wulira baali bateesa ku ani baali bateesa ku gundi ono muganda wa kazini yafa jeti mwebaze kakati nga kavuma amagye tegamwagala nga Minister State yeisanga sabotage on abadde deputy chief justice nagamba I'm the sabotage of this country.
I'm coming from the front line. I've had a meeting with Jet Mwebaze, live and kicking, when 2 days later I died in the mountains. Kavuya damu okogera. And you know the paradox is nti yadduka ku police tumunonya. Naye aliwaga mu ddwaliro buli omu ayina n'amulabira. Why don't you pick him and take him? Anti kyenkubuulira tikakati singa baafuna ffe abalina kiikiwa. Musooka ne mutwala mu ddwaliro ly'amagye. Ne bamuvugira mu Land Rover ne bamulifaalingawa kuba bano kye baatya kyali kimu. If you go to Lubaga or any other hospital, they have a bureaucratic system mwe bakyaba muleese. Bayinza omubagobya nti ffe tetumusobola mu mbeera gy'alimu. So what do we do in such a situation? Abalina akiri. Naye soma akatabo kange ngenda kasoma naye nkyabuuza. Museveni wange ono omulungi ennyo ow'ekisa eyagenda n'akira Beatrice anywanga mulwadde emulago. President was told alambula abalwadde. No. The president cannot be everywhere. Never agenda afterwards. But somebody who is feeding the president was Beatrice Anya must be arrested. Somebody very powerful who was involved in what. Anyway, Bobi Wine, victory or revolution? When we I hope you are not a Bobi Wine apologist. Not at all. And when Bobi Wine came to me, I told him, Nemugandi, you have got a chance. Uri mu parliament uri gogenda gotegedde bano bafira nogenda mulale but never organized a demonstration. You told him? Yes, he came to me. I thought you are intelligent enough to know that the person is actually not Bobi Wine. It is a revolution of this grand revolution. The third force. I tell about revolution in Ayo. A revolution does not stop in the middle. It's a complete cycle. If you don't want a revolution to start, you don't allow it to start. It's like a pregnancy. You worry about your deliver. That's why I put there a question mark. Is it a revolution? So what is the question mark? What do you think? Is it a victory or revolution? Tawaka page asa tumuzi tusoma sikani gwakako kali atakolanga na kudamu ovumo omuntu mukazi watapanga muna rubuto wa malala akusinga ayino mukazi atapanga mu rubuto wa malala wala bantu akokali ka oyo mukazi ya mama gundi yali amuzadde ebe na malala tolina ngenda kuandika katabu ngenda kuandika. Okay, although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to explain this further. If all members of parliament were equal, how come that some were appointed ministers while others are not? Secondly, why do some members contribute to debate in parliament while others spend years without making a maiden speech? Furthermore, is the entity true that city-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate in true fall of government start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed the government from power? Even if it happened, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the then president Mikhail Gorbachev in a purge, only to be thwarted by the then Communist Party chairperson in Moscow, and the coup flopped. Another important aspect in Bobi Wine's victory, and cannot be ignored, is that he defeated the candidates sponsored by major political parties. Interestingly, both leaders, General Yoweri Kaguta Museveni and Dr. Kizza Besigye, who were given a bloody nose, had strategic interest in the constituency. Noteworthy also is that Dr. Besigye
is a resident in the same constituency and he supported his candidate together with his entire leadership of FDC political party. On the other hand, the ruling National Resistance Movement suffered a huge embarrassment when one of their founder members and war heroine, Madame Gertrude Njuba, broke the party rules and supported Bobi Wine. Thirdly, besides offering proxy support, no opposition party openly supported Bobi Wine. As was the case of Nsambu, Bobi rubbed the Menge establishment the wrong way when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobi's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against Kabaka on social media. Bobi Wine never succumbed to political scavengers, including Betty Namboze, who allegedly demanded shillings 10 million to participate in his campaigns. On the other hand, Mengo feared to take him on due to his popularity. Finally, Bobi Wine did not spend millions of money the same way his rivals did. His driving factor was frustration among the youth, which no political party addressed. I do not want to associate myself with the allegation that Numbers asked for 10 million. Bobi Wine participate. I disassociate myself from that one. So they are taking research. Therefore, Bobango dealing an ababaka parliament tebenkana. I mean, the kilo tezenkana. Kilo tezenkana. 83. Kilo goes to kilo yebyo ya kilo yama njo mulamuziraga nti bakubiseke mulonda keriwa. Mulonda keriwa. Kilo yebyo ya ne kilo yama yinja. Mulamuzi agenda ruling nti ku kilo ezo londa kemu je bakuba mu mutwe. Olonda yabyo ya. Atenga nayo kilo. Nayo. Now the parliament benkana at all. Trouble comes here. Yerisini amajagala shagala kuamba Gorbachev. Yerisini chairman wa Communist Party mu Moscow yakunga abantu ne bagalimisa. Sabani area. What are you saying? Tell the parliament benkana nti Bobi Wine preaching nga wanja. Abo bansereko abo bansereko tebenka kasinganse ko yakiyingiddemu. Yeah, because in fact Bobi Wine is a creation of Sereko and Ibrahim wagula. Kakati you have to counter him. Never Sereko. Kubaga kati besi ye agambi never tije mutiti. Yagenti tutule nga opposition tulondeko fena tumuwanduleke districtiri yenye. Nga mwasula TDA. Ani mwachakola namwe diro. You see, once I got several Galania Chakola and political alliance of Babu Kenya. A little the way. Yes. Kuba you work as short-term strategies don't solve a political problem. Never in life. But I think the CDA was Kenya and Mbabasi. Kakati the final issue. Zimbabwe. Nti abasajja abali mu government muno bafere. Ababi mafia basinza amagezi. Ti mafia ekola strategy mu mutategeera ne area sente. President bwe yateekawo budget bate innovation fund eyaba professor gye babanga bayina kye bazudde something but baleeta n'enkwa ezitente bakole gundi babawe Nobel Prize babawa sente eza research ente zimala kufa. This is what the mafia does to scare you. Nti Congo Ebola olina kugamba nti abantu 80,000 people get infected with the HIV on a daily basis. So you have 80,000 are infected, and tomorrow 80,000. Then the 16,000 infected 16,000. If the third within 1 week you are finished. He's looking for money. He's looking for money. I thought a well-schooled person like you respects research. These are scientific facts. These are scientific If you did not plan for this bumper major harvest, how can the Minister of Finance convince me into 100 billion is afunye, depending on what? Well, estimate was jail. Nti abantu abasinga obungi tebagenda mu malwaliro. Naye tumaze okukebera omusayi gwabwe abatagenda mu malwaliro mubakwatira mubakebererawa. Let's now address the truth. Kakati Yesu esinga obukulu
why Bobi Wine is inflated by government officials is that they want to intimidate the president and get youth funds. Whatever you think Bobi Wine is inflated? Hey, Bobi Wine is inflated. Anti kwejagala ombulire nti Kubita is threatening Museveni who handled Tinyefunza, a gen, one of the first 3 generals, best national political commissar, Mbabazi at the secretariat. That's what the world is asking. And if we handled those, why the panic about this one? Has he ever taken the best to a military detention facility? Why is it a military facility when the others have never been there? A man who handled the lion cannot fear a dog. Okuja konga ya elimu edogo. Ngembwe elimu edogo. Waliwe embweje batya. Wewe mbwange fukutula leopard ngefukutula engo. Eyeba mu dogo. Let's face the bitter truth. Ekikulu kiri kimu era ne bawandika nabawandikira wano. What can tembo? Basobola kutenga batya. What's the problem? How can he be ban olaba nakiwala Bobi Wine ye yamukubye ye yalesha bamuoganide bavubuka irwaji bavubukaji no babadde n'abakazi abali awo babeita bavuka batakyako nakagere mbu bavuka bawa mwali bayodi bakulolere mbatwala ekinyala. Yes, era kyo bulaba nje genda ngambe kundi bigirimana akatabo ka kigundu mukagule. It will help you to solve. Akange nakabawandikira use causes of use and implement abala bakagula in Uganda. 50 years ago bantu bakagula. Nemba gamba temuyeza kusuubiza abavubuka milimo tegiriyo. Is a question of a ratio between France and our highly developed countries wali good for employment byali mu Russia. We share the communities we share what we have. Then if you share what you have, what would you use for capitalism to accumulate more money? Tibiriyo. Twagamba wano nti you have the best. Era bigirimana bali ba mulumbi. Ng'omulenzi oli kumutegedde oyo ayagala okujjayo sente ezimu aliswale mu ICT. N'atabaabuse. Oyo gundi oyo nakiwala kingi bwe yajja. What did she do? Bana sente ziruddawa. Sente ziruddawa. Against the president bali bamuyise ku mukono bali kirunda nga ye yayise kabaka. Abeyo gye muli, abeyo gye bamutwala emisinde kakkaneko. Eddagala libali muwadde. Is it Bobi Wine who incited the youth against Nachiwala Chiyinji? No, the youth were only contesting that Nachiwala Chiyinji yasoka nagwa mu program ya youth livelihood projects ngatagitegedde bo batandise okulanga bafuna. If you look at the organic farms that they campaigning, if this government was serious government, why they concentrate on them and spread them all over, mafia, they would increase production more than your mafia is like blood, it goes where it is needed. The mafia targeted the minister of Gend originally bali tebagimanyi nibakwata bakafunzi simanyi bakachi. In fact, I remember ngabaga nti ekitwaza bigirimana was a demotion that bamusuddeyo mu kintu ekitagasa. Today all attention was ngala bizinonyo wali sente kuba basana kubera nazo. Museveni is suffering because these people want money for the youth. Ngabo yatada 100 billion mukasoli gubata planingira ateke billions and billions mu bavubuka. The billions zakaso nazo kangante ziriyo because the process of accessing the money zibadde yambani abantu kabayetereka kasoli wabo pako oli nanyi nebuyinza lwana malize ekyuma kye kiri emubende amu processing bamweterekera ate banaddamu okulima. You don't need peace and his mind. And nobody is praising himself. Even in NAD yabadde bavumenti ebintu byayo bifu. The Minister of Agriculture is not taking advantage. Musajja ki yegana abalongo abamufaanana. Even the Minister of Agriculture is not taking credit. The last time I saw Angina was just refuting Minvuli for Minister of Finance. Ogambye nti not all members of parliament are equal. Yes. Does that justify trying the Mwirus in a civilian court and then taking Bobi Wine to a military court? Why should Bobi Wine be tried in a military court? You see, Bobi yagala kudemystifying ekintu. Nabagamba nti court maaso yaba amaje. Why? Court maaso okufuga abayina emizinga abayina kyabayina ki. Mwino kubeerawo discipline.
waliwo president wa America mwerabidde. You hear talks between North and South Korea. The Americans are taking over the whole Korea. General MacArthur naga nti siyinza kudda waffe nkole ki. Nalegira amagye ga America nikakuba ebibuga bya China. China nesindika kakadde k'abantu mugundi. What saved the Americans ngane South tebagiyina paratroopers. The America had these skills of fighting behind the enemy lines. They began mu size in 1954. The president of America again, in spite of his contribution, MacArthur must be tried by the court martial, because if we don't do it, we shall make a dangerous precedent for the US Army. Maji. Neno dilo musisita malaya yambadde ng'omusisita ne mumukwatira mu bbaala nga yeetunda ne mugamba mumutwale mu convent ate mu convent musisita okitegede kyenkunyenyeddera okikale. You get a prostitute masquerading as a nun. If you arrest her, the police soup, do you take her to the convent to charge her? You can't, because your boyfriend is masquerading. Civilian amaje agayingira ddi. Where did I join the army and on which date? No, he was found with the guns, which are a monopoly of the army. Illegal possession of firearms. Penal code. This, we look at the intention. Illegal possession. We had a problem with the Conies, calling themselves masquerading as generals, using guns to kill people. Don't take such a people to civilian courts. Ne MP ataka kati abaka wa parliament bagezi kana kataka nkakugamba kakubulira to the biggest institution that will challenge Museveni. Members of parliament have pistols. They apply and get them. Are they not a monopoly of the army? So when they misuse them, they are tried by MPs. They are allowed to have guns. They have guns. Yes. And the question arises, having it or you determine? You Ndikita taka kukaibula jaka zina zimuwa. So distinguish the two. A marriage, defilement, and rape. When the police invades the hotel to look for prostitutes, those are officially married who have come for honeymoon, do they run away? Because you'll prove you. Yes. Kabati, a mundu jabawa civilian ya chiraga. Nga mwagamba chibule, nti yayingira ne mundu. Is it, which means they can have guns, MPs. Parliament. We don't support abantu bayizokoloza nti mpagira abantu am tickling your mind. Nti nabagamba ntikitatta mwali mukwatidde muwe maka. Kaso mukwatiye mu hotel omuli kamera. Wagenda nayo recording. Can this man accept ne baba wagenda nayo? Ti mu hotel ye muli mu kamera abenzi banajja. Anti nanyini hotel agamba yete ya searching teyalaba ku muntu. Omwalu wakirize nti emundu zalimu business yefe. Business yefe. What can Bobi Wine? Chichi echinzo okumukkakanya. Don't exaggerate the use of the youth. Bigirimana given funds can help you to tame this man. To orientation, get people like me who can tell the youth. Buy chigunduzi buku akubulira. Wakasomena okamalako. Akatabo. Yakugambye ti omusajja yenno omukulu eyawasa oba ine emyaka 18 obemeka kasito saba sezala wo sente oba mukazi wona asaba kitaawo sente gwe tokyali kingi wa family omusajja masipika kabaka wa makage. So osabye omulimu nti government ekuwa omulimu osobola okugana n'abantu. There must be a program to reorient these youth. Nti the issue kambabulize Ogambi Bigirimana oba you ba dictator bayina ebirungi bibakolera eggwanga ba democrats bibatakola. Amini buli naku za mwezi 14 ewaffe kalisizo UBC yayina firimu gundi kyekimotoka kya gundi nga kijja abantu bakungana kalisizo buli 14 ewaffe bajjanga buli 24 nga bayina community centers. Amini yazimba community centers. What's the role of the Minister of Information and National Guidance? National Guidance kitegeeza. Guiding what? Guiding who? Where are they? Yes. Omuntu mwangu okumanya nti ne mu Europe bekalakaso lwaki. Who created the ministry? I don't know.
NBS Extra Tamale Mirundi abantu mubategeze break tuloke tukomo mubategeze nti abavuga tibalina mirimu Tamale Mirundi ne Bobi Wine bwanajja neta jeje soluvinga tuchali muku Yose mbadde njagala osome paragraph biri wanda kugisoma nembe njagala soke ibanda soka tuwe and for just 1 second tukalabe ogenda okusoma kino nga tutegedde kubanga ebintu emu byetaaga kubyetegereza oganti abavubuka this is the issue of youth is like any other challenge, poverty and diseases. Yes. This is why Bobi Wine poses a serious threat both to government and the opposition. In my book, Causes of Youth Unemployment in Uganda, I pointed out that the NRM government reacted out of political pressure to accept responsibility over provision of jobs to the youth. Interestingly, out of sheer political opportunism, the opposition has adopted the same policy that government must provide jobs for the youth. Actually, the problem of youth unemployment is prevalent in almost all countries. The only difference is the ratio of the unemployed to the employed youth. This is why colonial governments never made the blunder of creating an impression that they bore a responsibility for providing jobs to the youth. In some countries like Kenya, government initiatives only stop at imparting skills in the youth, but not committing itself on jobs the way the NRM has done. In the same book, I pointed out that tradition in Buganda dictated that it was the responsibility of the youth to create jobs for themselves. This is why in the case of a young man of 18 years who died without a house, a hole would be dug through the wall to retrieve his body. If this youth had children but left nothing behind, a roofless hut would be constructed in his father's compound to demonstrate that the deceased left nothing behind for his children. The fear for this kind of embarrassment forced the youth in Buganda to work hard. Baganda went on to coin ridiculing sayings and proverbs targeting the poor, but encouraging them to work hard. Baganda say, obwavu mpologoma, bwoterwanako ekulya. This literally means that fighting poverty is like fighting a lion, and short of it, you lose your life. We also have another good saying that goes, omuko omwavu afumisa mayembe, which can be loosely translated to mean that a poor son-in-law hits his mother-in-law with horns every time they meet. Okay. A respectable man in Buganda is not supposed to meet his mother-in-law face to face. The tradition is that once any of the two spot the other, he or she finds a way of avoiding the other by taking another path. However, a rich in-law can freely associate with his mother-in-law and even travel in the same vehicle. Finally, a poor son-in-law who must be obedient to his in-laws and expect to do odd jobs in order to compensate for his inabilities. Based on the above cases, a Muganda youth was nurtured to be a hard-working citizen until the NRM came and introduced the practice of waiting for handouts from government. I always challenge through my talk shows on radios whether a priest can help anyone get a wife to marry. Likewise, a driving school provides driving skills but can't help one buy one vehicle. In the same vein, a university helps one to acquire knowledge but not a job for the student. I think that this should be the right message to the youth. With over 40 universities in Uganda today, where would one find jobs for every graduate? Anyway, do the courses offered at universities relevant help to offer jobs in the job market? I think it's a serious message. Yagambye nti mukabe emirimu ng'abatekamu wino lukumi okutika n'okutekula kwata emitwalo gya 3 otandika echapati kuba chapati zizo eyo business yo naga nti bwofuna ku sente tondeka na kitono kati nga bano bagundi ba land buyers bana abatunda plot gundi bano ba Jomai ayina plot ya 10 ku 10 kuba ekitundu kikyali kibi milioni nye ekitundu gulayo 10 by 2 years. Abawesana nasoma kitabo cha president ganga nti omwana oluzalibwa bamutuuza ku ntente ye this werish bwe bafuna ekizibu zindaba kada bange bali ngome eyo bampente
negwe n'ogamba nti gavumenti ejja kweteekako obuvunanyizibwa kakati bo ba Bobi Wine babesigye bo batembeeyi because you knock on the buses this is the truth. ne balaga omwana ne badangulinga erindazi baga katumulabeko naye ekintu kyokka kyennenya gavumenti kiri eki kulaga bubbi buli mu gavumenti on a daily basis zino sente bazibye zino bazibye kati fe abaganda batugamba gwe babbako omuzigo tayagala kulaba anyirira agayiya kubba temuyinza kubba ezo sente bwezityo ne mugamba museereza ligenda mugga because that's where you see the government appeal is fine publicizing bubbi bubbi ate ababbi bebamu abaana ne banyiiga government wetananyola kyonyonyola fine tulina ekizibu kyabavubuka government webeeremereddwa ye Bobi Wine in practice asuubiza kukola ti Bobi Wine oba anaafuka agenda Bobi Wine oba anybody ye kyakola ali nga mutembeeyi omutembeeyi atunda amandazi omumanyi ajja ku basi n'akona eddiisa omwana gwoleze n'aliraba n'akaaba naye nga musigazisa sente zibatwala kaliro zokka kakadde gwe y'omwana alowooza nti omutembeeyi amwagala nnyo okusinga maama we so nga y'omutembeeyi yizirolo isituddango kakati yoopozisioni yakubuuza how can you tell me nti olina omukazi gwokwana nomuga nti nga nze tonangulya mmotoka ate oli mukazi wange yeeti kamu wano yali mu gavumenti yakugamba you elect me kubanga kakati abaali ogedde batya okwogera bamaamidde bugagga bwabwe ffe tujjayo engalabiza ffe bazaase oyo omuvuka omumpi oyo simanyi bamuyita ogwalo osimanyi ogwanga simanyi bwatambula bwakima sente bwatambula bwaddeni singa wagenze linyako mu Western Nile bakwasa omutwe Parliament instituted a committee. A committee is not necessary. Somebody is not in Europe. Mbadde nzijukira nemba gandi Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Olumbe yali pathologist ne batoobuko Olumbe n'akola report nti Owuko yamaze he assassinated himself at the burnt himself. Olumbe helicopter yamufulumya mu ddwaliro Nairobi hospital ali mu Australia n'ennyumba ye baagyocha. That was stupidity. Nti yekubye essasi kuba balekawo esword ne pistol. Yekubye essasi ate ne yeeyokya ng'ate omubiri gwe guli burnt. Omusajja omu n'agenda ku ssigiri oli aba alina kyakimiba n'abookya ennyama abasika ennyama ku ssigiri n'addayo ekifi kimu n'akiteeka mu mutwe gwe n'abikako enkoofiira omusajja agenda okuwala ebifi bye nga tebiwera namugamba nti owaayi are you related to Jesus? Nti yes. Why are you asking him? You were sweating blood. Hey, don't you remember in the Bible that Jesus was sweating blood? Nga omusaayi oguli mu kifu kyatadde mu nkuufiira gukulukuta bwe guti kukwenda muganda olina oluganda ku Yesu nti obadde tekimanyi nze ndi muganda wa Yesu nswetinga musaayi. A thief was smart. You must be smart. Once I put there for a strategist, a propagandist, a propaganda is not telling lies. Packaging to suit a certain target. This is propaganda. Propaganda is not lies. If I was telling lies to people, feeding lies to people, not even the program is the whole week. Not at all. You don't tell lies. You don't tell lies. Sometimes you can't tell lies because every movie abidabika. Actually, the reason government is battering but namawulire. Tife tuba tukitadde. Kati ononya ne wotandika okugera obulimba nga tubula because we have. Mbadde njagala gundi. Mulimbe kikati. Nkulimbirako nti nange ngwiremu. Even if you are really credibility yange njikute nange nkuwagire. Olaba. Olaba emiko. Ate gwe bamaze okwata. Agenda mukabangali ate gwe bakuba. Now. Already mumulina. Is overpowered. Yes. He has succumbed. Yes. Ate wandi badde ogobona. Naye gwe amaze okwata. Okimanyi nti bayinza okubanga babikola nga beetamiddwa. Bano nga bako nga nabo bakooye. Bankubuulize. Ubala abatali mu uniform. Ati bano mbawula ati abali abalala. 1983. Olaba. Anti ogino emi. And gano gemaje gange the institution I respected that I've always talked about. Can you imagine? 1983.
Moyi bali bamuwambye. Unfortunately for Moyi, teyamanya yali amuwambye. No. Kubanga kati bino lebo baggo olaba kati bakuba bannamawulire. Amme kamanda kati ali ku bannamawulire gwako bakanyima. Amme kamanda yali mukamba. Really? Kati munnamawulire. Amme kamanda yali mukamba. Oli nakuba n'omulala najja no. Namugoba n'alitayalinga n'aleeta omusumaali. Naye bannakenya bagenda okutegeera nga 40% of the Kenyan army Abasomaali bagitutte. Ne bagamba tugoba tutya Major General Gundi oyo yali omusumaali. Bagenda ku parade nga ekololo ngali emikolo waliyo parade ekololo ekyadi ekyali ki ku parade bwe babagamba nti muntu neno ng'emundu bazisonga watudde Moyi. Ate Muhammadu yasulawo. Kakati, do you have authority? Mbirabi. Why are you avoiding okubyogera? Ate mbyogerako ekinkugambye tebayinza okuba nga nabo bali tired. Ababikola. Bayinza okuba nga bali tired. Nga balina gwe bakolera. Omanyi Makiveri akugamba nti bw'obanga oyagala poliisi ekukolere giteekemu ba foreigners. The foreigners bakuba abantu bo naye tobateeka mu magye. Once you put it in the army, a foreigner cannot die for a country etali yiye. Yes. So kakati kyenkubuuza nti era kiyinza obaleeta obuzibu bwaki. Enjalo yange naawe wakulira kaliisizo nze muyanga bwe nali nkula erugala teneekasawo nalaba ku mbwa ezitambuza emirambo ng'embwa edduka n'omukono gw'omufu. You understand? Embwa nga zitambula n'ebipaati by'abantu zaalidde ng'olaba edduka na kisambi edduka na mukono edduka na ngalo nga nkyali mwana nga jjajja ate bino biki kigenda nti anti kyenkubuulira tubitya nti balina kati ffe abaana bakubiri bwe tulaba bino. No. Soldier is the same. We saw Zenkugambi lwaki omuluuluzi bano bava ku university ogenda mu magi bali bavanga ku kyalo yakoze ebibi bwe tulaba bitambale nze bagenda ne bagamba nti bangobe mu kika ky'enkima ne mbagamba neddira y'ekkongo za njawulo. Ey'ekkongo ebeera efaanana etya. All of the armies are the same but the problem you do mubateeka ku mirimu egitali gyabwe. Mubateeka ku mirimu egitali gyabwe. Era in fact that's very dangerous. Why? Nti abo abaana oyinza okubasanga nga bafunye obulwadde obutasoboka kujjanjabwa. Tamale, your people, there must be something different. You cannot batter people like this. Then you are not a man. You are not a man. You are crying over a drizzle when you have witnessed abatekanga abantu mu bootu. And my question is, when do they behave like this? Lwaki? Mumala bajjayo. Bwe mubajjayo tebali oriented tebamanyi kye bazze kukola. No! I don't blame those people. Bo bazze bamanyi nti the situation ekibuga bakyokya. Bazze kujja kibuga bookya kibuga. So whoever created the chaos, kati oyo musajja watu gwe bakuba emigo talabangana ku Bobi Wine. Yali amulabyeko. Na bano tubagamba. Nze bano bagamba nti the moment you hear riots at the school, run away. Come away. Can you stop this? Kubeka kati abo bafiiriddwa ebyabwe bakoze eki. Why? Abayaye abalese riots but bayinza n'otakwatako n'omu. I'm telling you. Era nze nabaga nti nze ndi happy. We are not fair. Nze ndi happy. Kuliganiziemu omwagizimba. Ne batuyiga Abaganda, ne batuyiga bookye banyaffe, ne batuyiga enkya ne bateesa nabo ne babawa ssente. Ab'Emmengo bateesa ne Museveni mukale. Sebagala n'attisa abantu teyakwatibwa. Bamuwa ssente genda kusoma n'afuuka ne mmeeya. Abaana babanne 10 bafudde. Ffe Abaganda batugamba nti when you say young man abusing elders, it will not stop at you. You will abuse other elders.
envuma mukulu tevuma omu mwe mukozese political experience mwana abononye ebintu you are crying poverty mu amaduka mu Kampala abo barayotaza ababuganda bali bocha basi z'abantu bali bocha abakongo ne bocha cyabonna ne babata kuva mu 7 yatudde ne Mengo kwa heri. This is a society we are building. Nze sirinya abasirikale abo abasirikale babadde mu barracks ne mubayitayo yesu akiseze bazze nazo kiki penzo kanti aduya wambye ekibuga bazze na yesu akiseze kiki gwe kyoga nti bano abakuba driver wa Bobi Wine bayagala ku mukazi omu alino bannange ebintu bizibu waliwo omubulizi abadayigiriza ekibuli alunze fitina wali ogirabi akini iba nairwashi amasasi gakwata basiramu ne gwe bakubye mu Arua dereva musiramu bana era yeke yalabye yako kyobulaba fitina kamuleka kati fitina yetuulula kakati Moses Sani naye bamukwatako mu treason ne bakuberezira yasome ebiwandiiko ebisiba Bobi Wine Allah amubuuza Allah yamuleetedde ekigezo nawe go wabikola obadde okimanyi ekyo ti Moses Sani bamwetikako ng'olubuto luli bweru ne bakuberezira lwa treason kakati yasomera banne ekiwandiiko kya treason Allah yakimuleetedde nga takyajjukira nakujjukira n'agenda n'okusamba omupiira naagwa ebyo byebikiro for me fenondaba yo nze nayise mu kibuga katono bwenti nentambula mwaho intelligence yange nembulya nti emboka egenda kabawa bali babekonga ze banzingira mu kibuga nze mwekubamba okoza mwenga nagenze dda naye kitukola mu binnyo nze sisasira abo baana bebakubaabo no bebayinsaiti nga bebocha ebipiira bebakola ki naye abamaduuka gaabwe and they don't know those are not supporters of the opposition. If they are supporters of the opposition, it is tukita reverse psychology. The government yefunamu why mumulaga kuba naye kyetubuuza besi yatandikira n'owoko tuwaka kwonona bintu by'abantu has he succeeded? Can Ugandans abali mu private sector sustain that type of hooliganism for a week? Nti Kampala tajja kuyingirwamu ate Machiveri akugamba. Where were you in 1986? Machiveri akugamba. Museveni oyalwanira wali mutawa. Naliwo wano. Where were you? Nze yazalibwa 58. Wali mu town. Where were you? Because wali mu kifo kyaffe. Ekifo ekyaffe abasirikale bansanga olunaku lumu tufumbye entamu y'emmere ne bansiba akandooya jjajjange nadduka buli omu nadduka ne bajjula emmere yonna ne bagirya nga ndi mwana muto ndi mu pitu ndaba omusikale w'obota asula wali omukyala babakolako ebyensonyi abaami bali wali. What is left? No, it's not. Gwolowooza nti omukadde we yeeweta abaddayo kufuuka baby. You address the real issue. In my opinion, we are building hooliganism because of political expediency. Arrest those hooligans and put them inside for 50 years. Nabaga nti Kenya abaana baali batigatiga abawala mu paaka fuufuufu ne bayoolako if Bobi Wine is already confined, ali mu Visa University confined. Ate bano bakuba baaki bayola baaki because 100 people arrested. If we say families are because of one person. What can government do about this one person? Irrespective of the weaknesses I've enumerated above. If we think nti omuntu alina support mu ggwanga takwatibwa bapasta balina abantu abangi bano abakolera ki? So bano tebayamba ggwanga bonna batekinga gulaboyo naye ono owaleeya alina bana abakubi kati olaba akuba wano nga kamera zibalaba ate bazitegedde bakubi bana mawulire tebazitegedde babakubi oli bamulaba ne kamera bamukuba because anti bajja banoonya mwe Baganda bempula mugeresa nti oyonoona mulume nti alinyemba alinda. Why do you? Because no bazze kola ki babaleese kola ki what instructions nti ekibuga bakyocha. Let's stop this. Let's stop this. Nti nkubuulira the boss mumbuulire nti yesterday nga tebanakola hooliganism babaddewo. I've been with the military police for 5 years bakubanga na mwana wange Rui.
no mumubalite mwabalese anda nga bayinza kubanga babaga nti atuuya awambye ekibuga what instructions zebabawadde golabyewo gwe bakutte ne bamwe nabiteekako emirundi 10 yabalese ekkola ki gonolabye gwe bakutte wawuliddeko kamanda eyaduumira amwalua wamuddeko nga bamwogera if government was not happy noyo eyabikoze would be mabusu wawuddeko nga bamwogera tebalina command structure is not sacrificeable oyo tali sacrificeable naye olugambo lutambula nti gundi asookerwako ti bamumanyi olugambo lutambula bajja omuvuba oluvuba taliwulira naye nasanyusa okuleeta Tadongo mwabbayo omukazi mugende mubbe n'obululu bagembwa abalugwala bagiyita mbafu babadde bagende musala embafu Tadongo taliddayo okwagala sente yakafuma avumye president abavumye nga bwe bali secretarian agenze mu America akomyewo ategete kati sente zirudda mu Arua omusajja yasinze okutuka kilomita 8 mu Uganda emisinde Tadongo emmotoka yamusanze mu kkubo nga abalugwala baagala omusala embafu eyabalimbalu Tadongo babadde bamusaze embafu naye waliwo gwe beewerera mulino n'empale bagijjamu atawanya ekibiina bajja muzinga emigo n'empale bagijjemu atawanya ekibiina message goes. But what you need to know, Tamale, you as a regime, Gwenga regime loyalist, you have said here, no, you have said, Wagamba, you have not invested in the opposition, meaning regime or jaga. You said you have not invested, so you cannot invest there. Find a way. Nti ebintu bino birika abantu abasigalanga bakaba. Yes, it is true. Government must address the real issue like you said. Instead of getting to this, no one wants this. Bagambe kintu kimu. Tiboolabe empologoma ejonjo badde enkuba tefuuka mbwa. Diyamiza namme. Provoke it. Was this enough to provoke the yam? Yeah, ekibuga kyadde kyaka. Police eremeddwa gende Luzira bajja kugamba kitaawe yakulemwa LC ne yakulemwa tomanyira wano ensi yonna gwe maze okulemwa riot police eremeddwa temugirese muyingizizawo amme nkubuuziza kani anamme kani lion operate as a dog n'ogiteminga ekuume wuwo amme evayo for inauguration lwaki musifutinga goals abantu abamu bwe baba babi mu police yonna mugijjewo train police Nati gwe kyoyogera si kyetwala kubanga twandabye police ngejja neeremwa riot police neeremwa military police nejja neeremwa buli wamu babanyiya bunyinya police bagimunyiya nagandi bwe mubanga mukaddiye mugende kakati ate ochola nabaga nti anko ochola musajja ali mwakirenga musajja wa UPC wa amaanyi ochola temujja mumukozesa ebyo bamujimbe ochola yatuuka dde okuwummula oyo tobimuleetamu oleeta muvubuka mutaaca mulemboka ensi nekankana muleete owa land forces atumire poliisi emitiana yakuba embiri atanakitegeera nti ICC baagi yazaalibwa naye ng'olina omuntu eyasoma ayina diguli ku mutwe muleete ererwa tamanyi nti ICC gyeri. The contradiction is mu government yemu abasikale ba police abasse omuvubuka emitiana police yategezo na kulweggulo nti tusobodde okubategeera bwe tukebedde mundu zaabwe nga zibulamu amasasi era tubakutte bagenda kubonerezebwa aba police emitiana abamagye aba stability ebujiri nani yavaako essasi lya Arua nga bamagye bo tebamanyiddwa tebakanga. What's the contradiction? Is this the same government that is disciplining police officers? Third force nga ye bibakola to provoke society. Third force. President Moi bagoba abantu e Mombasa ne babakuba ba mainlanders baddeyo waliwo katira lyotunga yali high respect namubuuza nti naye ddala bakola ebintu bine Mombasa tobamanyi naga sibamanyi nga president abamanyi
mulimu abakulira mu kintu third force nga yo mulimo gwayo apprehend them wayinza okubawo third force ekola ebintu ebyo nga yebikola ne kakati mukanyuga ejjinja bafe mukole kino bafe kubanga argument is why do you think the third force should work through police and not through the army? Because they could be used by a third force because they are police officers. Former Inspector General of Police who is a general is in prison. He's a military man. Andi kugambye bwe kibanga is a military man under the military law. Ochakkiriza nti Kayihura ye mubi. Nze. Judging from what you've been shown, the problem is elsewhere. It was bigger than Kayihura. Has been subsequent events. Nabagamba, this is why it is not easy to give a proper analysis of Idi Amin. Because in the recent weeks, yes, I've seen the journalists complain about ISO, complain about this. So the people have shifted. It is not easy to judge Idi Amin in Uganda. Because subsequent events proved that any government does what Amin did. Is it easy now to charge Kayihura? Whether it was Kayihura, nze nabagamba if you remove the socks, ngebigere bwe byebiwunya osigaza ebigere ebiwunya. Nti mpagira Kayihura. No. Anyway, learn how training a police esobola okukonfronting rioters. Now them put abaganti kawukumi mwa msendo geraba mu police kati afuse kayovu mu bitoke agenda kayovu yageze maje kawukumi asigade mu police and then we shall have no fruit in kitoke kifune ekijanjalo kifuwa any pregnant woman suffers labor pain zinga azala irrespective of the type or size of a man or color. These are labor pains of who? Yes. Delivering what? Situation era bwe babajjayo mwina ba national political commissars mwina bakimwira ogende w'omuntu mwana nakuvuma natabera punished ogamba nti you provoke the mukanka je ikibuga kyonna tugenda kucyocha enshine ekankana ne beggalira mugundi ne baleta ame era ye Kenya General Service nti bagita fanya fujo woni kasobola batema zetonda bakomikibuga esasiri yavudde from nowhere neri kuba afande mudasiru omusekere wa police akuma ku parliament from nowhere you understand ate from nowhere kati bayinza obagamba nti given the circumstances ne police eve ku parliament kali wali addukidde bwetyo ku police ku parliament abakuba ate mubaka. Yes, you see mwe egonde wano bwe bajja mu 79 batugamba nti abantu Amini be yattanga bo be babawandikiranga amabaluwa. It was a strategy, but what we say, a third force can be doing all of this. Okay, if there is a third force, let me agree with that there is a third force. Is this the best way of handling the third force? Anti intelligence not to bolira. Ye na to bolira intelligence no kutulia nti what has gone wrong. Is easier. Yes. Omwana abadde performing obulungi bwadikiraining omulabo kusinga abadde performing obubi. You are concerned shedding the tears. Eva kumaje go badde omanyi. Tumukunde plus Kayihura. They got their time. Yes. Both of them are out. It is now Ochola plus I don't even see Eri Tumwine. Ochola yagala dokumula agende ngomuwata sikimchine kisera. I think Tumwine is not in the picture. Anyway. Togenda kulaba muntu mwabo. Teri muyigirize who can come on the scene of crime. They have invested here heavily. This is a political problem. Can't we have a political solution? Hunting dogs is just ogere. Ngabo ba mami dobu kagabo. Wali agenda bogerera. Mujja kufayo muzine. Can't the government get a political solution to this political problem instead of the military? Yes. Government nakugamba mukatabo kange nti Uganda tejja kuddayo kuterera. Once you have oil tebajja kukiza kufuka gwanga bwomu katwa signing endagano ne Tanzania ekole pipeline eyaffe evene etuuseewa evene Nairobi evene Kasese nabaga Tanzania tuyinza okutandika ogisasula nga tetulina mu 12 nalimu oil cash
ensi yamu yonna basakiziko nagajja kabeera wano. But for me, nange nina amagezi gange mu mutwe, I have not seen any significant evidence etegeeza nti Bobi Wine ayinamu foreign element. Confusion yamu. Kale, bulida mabirizi ali mu kooti. Akamaro gwatogikwatako kati ayagala gwa. Omanyi nti n'ababaka ba parliament kakati ekyatogikwatako kiba kasaba vumirira kino. Kasaba egasere bavumirira kino. Okujja ku that sort man yo yali akalya sente ako. Nakatambuze nti omuntu gwako ne kadde. You cannot defend and defendable things. Tomalabe mulungi nnyo oli mukazi we. Are you his wife? Kakati abaka parliament nabo kino kibajjeeyo. Parliament United abantu bera omuntu goyita akasaba is a commissioner of parliament. A commissioner of parliament. Leo agenze nga commissioner. Ngabaganya abalala bonna. Twala. Byobujinga. Oyo naye bamujjako ogundi nti omwezi gulabise. You see the man nti ali wano. Mumulage. Lwayo kwalo. Ono waliwo omukyala bamugaye yazadde omukyotala. Olwatuka ku airport n'amubikkola. Ensi n'esirika. Umwana yafaanana kitaawe. Ate you quarrel over what? Don't quarrel. Kubanga kakati gwe bakugambye. If government presents Bobi Wine on TV, yes, it will have succumbed to pressure. No, not it will have set a bad precedent that kasaka mumutulage bamumula. Does the state operate like that? Mutadde. Newe kankubuuza. Why should we show the public here demand? Is that this? Yefu Mirundi is missing. Nemusanga driver we nga bamusse. Nolaba gwe yabadde naye ng'alinga gundi. Ono omuvubuka. Olowooza nti oli abamulamu? Zaake. You see, human in nature. Nze ate ebyo byesingira bino ebyo byogera eby'abasirikale. Abasirikale bamwe babadde mu balakisi yabwe gye mwabayise. Instructions zebazina zimanyi. Ekyokubiri, psychologists batuyambe ku baana abo. Bobi Wine yayimba nti obululu tebutwabula. Is it the Bobi Wine today? Bobi Wine yayimbira president enyimba ku mugundi Ruwero. Something went wrong. Bana abaana buli lwabakolera banjogo naye mukama waabwe tabamanyi. What changed this man's mind to that level? Era omusajja bwe yaga nti obululu tebutwawula kubanga babeera bakukwaba he has stuck to his message. Nti obululu tebutwawula. Kati mujjeeyo ayogere nti mwocha bintu ku lwange. Agenda nti obululu tebutwawula biri byawedde. Tu mutulezaako oyo mwana wa mugagga. Zaako yo kindabikira ayina problem eri ayina vendetta emuli mu mutima. Oba business za kitaawe oba balina we bamubbira oba balina ki. Personal vendetta ngonzo buchayi bwennina ku musajja yakola tape. You don't explain what influences people's perceptions. Waliwo omukyala mukulu yali mu Kampala omwo. Don't you think Nalusiba afumo kamala lwaki. By the time they came to power, Nalusiba yali mugagga nnyo, even if it tenemwafuwaza. Zake is a young man. I believe he could be somehow misled. No, alina vendetta. Over what? He's a young man. He cannot suffer from historical problems. Investigate your finding out. Nina mukwano gwange wano ye agenda wa president Rudawa ne tractor zaakalira ne tipa zaakalira naki zaakalirawo yetaweebwa mulimu kati abaana baabo bezo kwati gavumenti wagira yaje. NBS Extra wano olwane Tamale Mirundi mu byonna ekizibu kiri bavubuka. Everybody is talking about the youth. Somebody should be there to address kubanga buli abakifronting mulimu babiri mulimu abaloza nti generally there is a problem with the youth nemba muna abagala okukibbira mu abagala okukikozesa obukozesa. So somebody should address this. Gwenge yali mu government ata investinze mu opposition. You need to advise government on how this problem can be solved. Especially two things, the youth problem and the communication. Communication mu government buli jama jiki gabalega communicating obulungi was the best institution of government in terms of communication and public relations. Tolaba Elizabeth Trump abaduka. You can't imagine. Will you not have a future? There are things that which are defendable. N'abasawo bagoba omuntu nti bamuleeteddeyo wamulesa aweddeyo. My charge is we are trained to help to save lives. Onota saving. Yes.
temuyinza kumala kudibaga bintu byamwe nembidibaga bwebityo muletiba mumasinala bagenda kuddu mulete ngono omuzungu ali mu UBC anadduka wano ani adduka wano oba wano siridde twedadduka ffenna mwe abalina amayumba ebweru nominga ku switi ye Nairobi oba ye Dar es Salaam oba njolize nkirininga etoileti zamu. Who is going to defend and defendable things? Buli omwana alowooza mu future. Alowooza mu nsi ntukuvu. Even your communications unit. Because President President natugamba nti zaake tumunoonya yadduse ku police. Omusajja atasobola kutambula. Ewaffe waliyo empaka. Ali ku oxygen. Yafunawo amaanyi agadduka mu police custody. Ewaffe waliyo empaka. Ne bagamba nti wamma ekiyinja kyokubakubira straitani emaka. Bakubawo emirundi emukoseja naga nze nagenda mu nsanvu mpolende bwe gwamini oba ebiriyo kakati kanero kuba Saturn wajigenda mu ddano yavuwala otawule entalo ku kyalo ndo ma Saturn erimu ebitanda bya byuma babyambaawo gwowedda tomanyi kiriyo ni manyishi I don't know naye what I know tiwaliwo yali planning government yeyiye nawalika nabusai namwonika ko omuntu waggulu namwonika mu bujozi bwe nabusai ne yesirikira nabusai is a veterinary journalist. Kati mmale gwebe mu kibya n'ekibuuzo ekitera okuwa psychological problem. Is Mr. Museveni still in charge? Ejjoko linaakoma. Abaana abo bajooza abantu buli omu ajoogeddwako. Mwami Museveni akyasobola ekintu. Kati ne gye kiraga. Ate ye abikoze, why not? Akyakisobola. He is failure to address the issues. Will you campaign for Mr. Museveni in 2021? Bana abaana balina okukwatibwa bweruzi. Will you? Baana bano balina okukwatibwa. Abachoka buli muntu buli muntu yenna ali ku face abaana bamujoze buli wali sente ne bazijjawo. Do you think it kwako is happy where he is? Bamukubye okumwogoloza yeri kwako bamujewo Diana atuddewo. What's this? Naye kwa naye yadirwanyeko has Bigirimana not fought back? Chibo yiringira muri munda chibo yiringira muri you simply do abantu nene undi okola bubyo mbabuli abaana bano bajoze buli muntu mukama waabwe kabalabeko NBS extra one Tamale Mirundi Bobi njagala tujimalize confirm bana bano bajoze buli muntu confirm nti 2023 ojja kuneza mu M7 yakalulu all over Uganda bwabaawo yes why not why not attendant kize mafia wambe government kubanga reverse psychology nti mafia yeyo mafia yemanyi bali mu medium bali babuli muntu yenna kano kajja ne tape yako n'entwe kakati byogere kano kanantwe ko byogere you come and speak kadduka buddusi n'entwe kabye ne kadduka bad man drives good man away. Tewali muntu ajja kudifendinga ne mujja kufuna masinali mujja kukota ba masinali nga abaana bakyatigomya abantu yene yekweka n'amamira amawoteri ge mbwajjeko pulogulamu za jakemu bakwasa omuntu Tamale. Can Bobi Wine be a big threat to Mr. Museveni in a fair contest? Does Bobi Wine pose a serious political threat? Bobi Wine is inflated. NBS extra. Bobi Wine Zessa Simon Muyanga Lutaya.